La luz del pasillo había estado fundida durante 16 días. La lámpara colgaba cerca de la puerta del baño, una cúpula de vidrio esmerilado que había tenido la misma bombilla muerta desde la primera semana de noviembre. Cada noche, el apartamento cae en un tipo específico de oscuridad. La cocina iluminada, la sala iluminada, pero el pasillo entre el estragado por la sombra. Marcus caminaba a través de esa sombra al menos 2 veces por noche. Una vez para revisar su hija antes de irse a la cama. Una vez cuando se despertaba a las 3 a.m. por razones que no podía nombrar y se quedaba afuera de su puerta, escuchando su respiración. La bombilla costaba $6. $6 no era imposible. $6 era una decisión. Había tomado otras decisiones en su lugar. La alarma sonó a las 5:05 a.m. Y Marcus ya estaba despierto. Había estado despierto desde las 4:41, mirando al techo, calculando números en su cabeza que nunca llamaban del todo. Alquiler, electricidad, gas, la factura del teléfono que había estado pagando durante 3 meses, acumulando cargos que hacían que la tardanza fuera más cara que la factura misma. Era un padre soltero negro que criaba a una hija en un departamento de 2 habitaciones en el cuarto piso de un edificio que había sido descrito como asequible en el anuncio y adecuado por el inspector de vivienda y bien por Marcus a cualquiera que preguntara. El edificio no era ninguna de estas cosas, pero era lo que tenía, y lo que tenía era con lo que trabajaba. Se ducaba con agua que tardaba 4 minutos en calentarse. Se vestía en la oscuridad porque la luz del dormitorio lo molestaba los ojos tan temprano. Pantalones de trabajo, camisa de trabajo, botas de trabajo que estaban empezando a separarse en la suela del pie izquierdo. Las había pegado 2 veces. El pegamento estaba aguantando. El pegamento no aguantaría para siempre. En la cocina, preparó café y tostadas y comió de pie en la barra porque, sentarse esencia como, un compromiso de cuidarse, y cuidarse no era una opción. Su turno comenzaba a las 6:30. El autobús tardaba 31 minutos. La caminata desde la parada del autobús tomaba 9. Había calculado estos números tantas veces que se habían convertido en parte él, como su latido o su respiración. A las 5:38, escribió una nota para su hija y la dejó en la mesa. Desayuno en el refrigerator. Dinero para el autobús en la barra. Mandé un mensaje cuando llegues a la escuela. Se detuvo en el pasillo, el oscuro pasillo, y miró hacia la puerta de su habitación. Cerrada. Silenciosa. Ella tenía 11 años y dormía como si estuviera escondiendo de algo. Salió sin encender más luces. El centro de distribución donde trabajaba Marcus era un edificio de concreto en el borde de un parque industrial, rodeado de otros edificios de concreto que todos se ven iguales. Los camiones iban y venían. Las carretillas elevadoras pitaban. Hombres con chalecos movían calles de un lugar a otro, y Marcus era uno de esos hombres. Su trabajo era clasificar. Los paquetes bajaban por una cinta transportadora, y él leía las etiquetas y los ponía en los contenedores correctos. No era difícil. No era interesante. Era constante. Y la estabilidad era lo que un padre soltero negro necesitaba, cuando la estabilidad era lo único que se interponía entre su hija y el tipo de inestabilidad que había visto romper otras familias. Su supervisor era una mujer llamada Diane que había estado haciendo este trabajo durante 22 años y hablaba en oraciones cortas que no esperaban respuesta. Sin entres hoy. Descanso a las 10. Horas extras el sábado las quieres. Marcus siempre las quería. Las horas extras significaban tiempo y medio. Tiempo y medio significaba que los números en su cabeza se acercaban un poco más a sumar. Trabajo durante la mañana sin detenerse. Sus manos moviéndose automáticamente.
su ment en otro lugar. Penso en la luz del pasillo. Penso en los sistolas. Penso en su hija, Kayla, que había dejado de hablar en la cena hace 3 semanas, y en su lugar había comenzado a mover la comida alrededor de su plato como si estuviera resolviendo un rompecabezas que no tenía solución. A las 10:15, tomó su descanso en la esquina del almacén donde las máquinas expendidoras zumbaban y el olía a polvo y cartón. No compró nada de las máquinas expendidoras. Se sentó en una silla de plástico y miró su teléfono. Un mensaje de Kayla. En la escuela. Respondió, bien. Que tengas un buen día. Ella no respondió. Yo nunca lo hacía. La llamada llegó a las 2:47 p.m., mientras Marcus estaba en la cena 4, clasificando paquetes para la afluencia de la tarde. Su teléfono vibró en su bolsillo, lo cual estaba en contra de las reglas pero no exigía cumplir, y lo revisó rápidamente, cubriendo la pantalla de la vista. Eastbrook Elementary, decía el identificador de llamadas. Su estómago es tenso. Se alejó de la cinta. Encontró un rincón tranquilo y respondió. Señor Turner? Soy la SRA a Conquo de Eastbrook. Soy la concedra escolar. ¿Está Kayla bien? Está bien. Físicamente, está bien. La pausa que siguió fue pasada. Pero quería hablar contigo sobre algo que sucedió hoy. Tienes un momento. Marcus miró el cinturón. Los paquetes acumulandos. Adayan observándolo desde el otro lado del almacén con una expresión que no era de enojo pero estaba moviendo en esa dirección. Tengo un momento, dijo. Kayla estuvo involucrada en un incidente durante el almuerzo. Otro estudiante la acusó de haber tomado dinero de su mochila. Doce $. Marcus cerró los ojos. Lo tomo. Ella dice que no. El otro estudiante está seguro de que sí. No tenemos pruebas de ninguna de las dos partes, pero la situación ha creado algo de tensión. Y quería que estuvieras al tanto. ¿Qué pasa ahora? Nada oficial, ya que no podemos confirmar lo que sucedió. Pero me gustaría reunirme contigo. Mañana por la mañana, si es posible. Solo para hablar sobre cómo ha estado Kayla últimamente. Sus maestros han notado algunos cambios. Cambios. La palabra se sentó en el pecho de Marcus como una piedra. Sabía sobre los cambios. Él los había visto suster. El silencio en la cena. La puerta del dormitorio cerrada. La forma en que ahora lavaba su mochila a su habitación en lugar de dejarla junto a la puerta principal como solía hacer. ¿A qué hora? Preguntó. Padre es a las 7:45. Su turno comenzaba a las 6:30. Tendría que pedir un inicio tardío, lo que significaba perder una hora y 15 minutos de pago, lo que significaba que los números en su cabeza tendrían que recalcularse de nuevo. Estar ali, dijo. Colgo. Dian todavía lo estaba mirando. Regresó a la cinta y reanudó la clasificación. Sus manos moviéndose mientras su mente permanecía en otro lugar por completo. Esa tarde, Marcus se quedó parado frente a la puerta del dormitorio de Kayla durante mucho tiempo antes de tocar. El pasillo estaba oscuro, siempre estaba oscuro ahora. Y podía ver luz filtrándose por debajo de su puerta, lo que significaba que estaba despierta, lo que significaba que probablemente estaba haciendo tarea. O pretendiendo hacer tarea, o haciendo algo completamente diferente que no quería que él supiera. Tocó. Sí. Él abrió la puerta. Ella estaba en su cama con un libro abierto frente a ella, pero sus ojos no estaban en la página. Ella lo miraba con una expresión que era difícil de leer, no enojada, no triste, solo cerrada, como una puerta que solía estar abierta. ¿Podemos hablar? Preguntó él. ¿Sobre qué? La escuela llamó hoy. Algo parpadeó en su rostro. Miedo tal vez. O culpa. O simplemente el agotamiento de estar atrapada en algo que no sabía cómo explicar. No tomé su dinero, dijo Kayla. Marcus se sentó al borde de su cama.
El calcion ese hundio bajo su peso. Dime que paso. No paso nada. Sierra dijo que tome doce dolas de su mochila. No lo hice. Ella está mintiendo. Por que mentiria? Que la ese encogio de hombres. Pero el encogimiento de hombres fue demasiado rápido, demasiado ensiado. Y Marcus sabía que había algo debajo de eso que ella no estaba diciendo. Kayla, no lo tomé. Te creo. Él no sabía si esto era cierto, pero lo dijo de todos modos, porque a veces decir las cosas las hacías sentir más verdaderas que no decirlas. Pero algo está pasando. Has estado diferente últimamente. Calada. Siempre estoy calada. Más calada de lo habitual. Ella miró su libro, a la página que no había estado leyendo. Sus dedos jugueteaban con la esquina, doblándola de un lado a otro. Estoy bien, dijo. ¿Estás? Sí. La palabra era plana. Final. Una por dos. Marcus quería presionar. Quería hacer más preguntas, profundizar, encontrar lo que estuviera enterrado bajo su silencio, y sacarlo a la luz. Pero había aprendido, a lo largo de once años siendo un padre soltero negro sin pareja con quien compartir el peso, que presionar a veces empeoraba las cosas. Que a veces lo único que podías hacer era esperar. Está bien, dijo. Pero si quieres hablar, lo sé. Asensio. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Te amo, dijo. Ella no respondió. Cerró la puerta detrás de él y se quedó en el oscuro pasillo, escuchando el silencio. La reunión con la SRA a Conquo fue en una pequeña oficina llena de carteles sobre sentimientos y libros sobre crecer, y una planta en la esquina que parecía necesitar agua. Marcus se sentó en una silla que era demasiado pequeña para él y esperó mientras la consedra organizaba papeles en su escritorio. Gracias por venir, señor Turner. Por supuesto. Quiero comenzar diciendo que Kayla es una buena estudiante. Sus califications son sólidas. A sus maestros les gusta. SRA. A conquo hizo una pausa. Pero ha habido algunas preocupaciones últimamente. Ella ha estado más distante de lo habitual. Menos involucrada en clase. Algunos de sus maestros han notado que parece cansada o distraída. Marcus Asensio. Él también había notado estas cosas. El incident con Sierra es el primer problema de comportamiento que hemos tenido, y como dije, no tenemos pruebas de que realmente haya sucedido algo. Pero quería consultarte. Ver cómo están las cosas en casa. ¿Cómo están las cosas en casa? La pregunta era simple. La respuesta no. Las cosas están bien, dijo Marcus. ¿Algún cambio reciente? Nuevos factores de esters. Pensó en la luz del pasillo. Los $6. El pegamento que mantenía su boda unida. Los turnos extras que había estado trabajando. Las cenas que había estado demasiado cansado para cocinar. Las noches que había pasado mirando cuentas en lugar de hablar con su hija. No dijo. Nada nuevo. La SRA a conquo lo miró. Su expresión era amable pero comprensiva. La expresión de alguien que había escuchado nada nuevo muchas veces y entendía lo que eso solía significar. Señor Turner, quiero ser directo con usted. Ser un padre soltero es difícil. Ser un padre soltero negro en un sistema que no siempre lo ve o lo apoya. Eso es aún más difícil. Si necesita recursos, hay cosas con las que la escuela puede ayudar. Estamos bien. Las palabras salieron más cortantes de lo que él pretendía. Suavizó su voz. Apreció la preocupación. Pero estamos bien. Kayla está pasando por algo. Los niños pasan por cosas. Hablar con ella. Por supuesto. La señora a conquo lo entregó una tarjeta. Si alguna vez necesita algo, por favor no dude en comunicarse. Marcus tomó la tarjeta. La metió en su bolsillo. Ludió la mano y salió de la oficina. Atravesó los pasillos de la escuela y salió al frío air de la mañana. Llegaba con 47 minutos de retraso al trabajo.
Dian no dijo nada cuando el lego, lo cual fue peor que si hubiera dicho algo. Pacifico paquites hasta que le dolier en las manos y su mente ese quedo en silencio. El sábado, Marcus trabajo horas extra. 8 horas en lugar del turno habitual. Tiempo y medio. Lo que significaba que los números ese acercaban a funcionar pero no funcionaban del todo. Lego a casa a las 5:30 p.m., exhausto de una manera que iba más allá de sus músculos, y encontró a Kayla en el sofá viendo televisión con el volumen bajo. Hola dijo. Hola. Se sentó a su lado. En la pantalla. Un personaje de dibujos animados estaba haciendo algo ruidoso y colorido. Pero Kayla no estaba realmente mirando. Sus ojos estaban en la pantalla. Pero su atención estaba en otro lugar. ¿Tienes hambre? Preguntó. No realmente. ¿Deberías comer algo? Comí un sándwich. Marcus la miró, realmente la miró, de la manera en que a veces olvidaba hacerlo cuando estaba cansado y distraído y enterrado bajo el peso de mantenerlos a ambos vivos. Ella estaba creciendo. Su rostro estaba cambiando, perdiendo la redondez de la infancia, convirtiéndose en algo más agudo y complicado. Se parecía a su madre, que se había ido cuando Kayla tenía 3 años y no había regresado. Y Marcus no sabía si eso hacía las cosas más fáciles o más difíciles. Necesito decir algo, dijo. Kayla lo miró. Cada. Esperando. El consejero escolar piensa que podrías estar pasando por un momento difícil. Yo también lo creo. Hizo una pausa. Sé que he estado trabajando mucho últimamente. Sé que no he estado presente tanto como debería. Eso va a cambiar. No tienes que cambiar nada. Quiero hacerlo. ¿Por qué? La pregunta fue silenciosa. Genuina. Como si realmente no entendiera por qué él reorganizaría su vida por ella. ¿Por qué eres mi hija? Dijo. ¿Por qué eso es lo que hacen los padres? Kayla guardó silencio por un largo momento. Luego miró de nuevo hacia la televisión. Pero algo en su postura había cambiado. Se había suavizado, tal vez. O simplemente se había abierto. Una grita en la puerta que había estado cerrada. ¿Papa? Sí. No tomé el dinero de Sierra. Pero sé quién lo hizo. Marcus esperó. Fue Jalen. De nuestra clase. Ha estado robando cosas de la gente por un tiempo. Cosas pequeñas. Nadie dice nada porque lo tiene miedo. Hizo una pausa. Iba a decirlo. Pero luego Sierra me culpó. Y no sabía qué hacer. ¿Por qué no es lo dijiste al consejero? ¿Por qué Jalen dijo que es alguien chismeaba? Haría su vida miserable. Y él es más grande que yo. Y nadie cría chicos como nosotros de todos modos. Chicos como nosotros. Marcus escuchó lo que ella no decía. Chicos negros. Chicos de familias que no tenían dinero en connections en el beneficio de la duda. Te crio, dijo. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Que la pensó en ella. Su rostro era serios, más viejo que once. Quiero decir la verdad, dijo. Pero tengo miedo. ¿Quieres que te acompañe? Ella asintió. Entonces ir contigo. No era una solución perfecta. No arreglaba nada. Jalen podría negarlo. Sierra podría no creerlo. La escuela podría no tomar acción. Pero era algo, un paso, una dirección, una elección hecha en lugar de un problema evitado. Marcus puso su brazo alrededor de su hija, y ella lo dijo, lo cual era más de lo que lo había permitido hacer en semanas. Se sentaron en el sofá en el apartamento tranquilo, la televisión aún encendida, la tarde asentándose a su alrededor como polvo. El lunes, Marcus fue con Kayla a la escuela. Se reunieron con la SRA a Conquo y el director y contaron la verdad sobre Jalen. Hubo preguntas y dudas y el tipo particular de escepticismo que Marcus había aprendido a esperar. Pero Kayla se mantuvo firme. Y eventualmente otro estudiante se presentó. Y luego otro. Y al final de la semana Jalen había sido suspendido. Y Sierra se había disculpado. Y algo que había parecido
imposable se había vuelto posable. No fue una victoria. Había consecuencias. La familia de Jalen estaba enojada. Otros estudiantes estaban hablando. La situación se había complicado de maneras que tomarían tiempo para desenredar. Pero Kayla caminaba con más confianza. Volvió a hablar en la cena. Había dejado su mochila junto a la puerta principal. Lo cual era una cosa tan pequeña que Marcus casi no lo notó. Excepto que si lo hizo. Porque las cosas pequeñas eran todo, cuando eres un padre soltero negro tratando de leer los estados de ánimo de tu hija a través de los objetos que movía y los silencios que mantenía. El martes por la noche, Marcus fue a la ferretería. Caminó lentamente por los pasillos, mirando cosas que no podía permitirse. Herramientas eléctricas, pintura y accesorios que transformarían el apartamento en algo más parecido a un hogar. Pasó por todo y fue a la parte atrás, donde las bombillas estaban organizadas en estantes por vacíos y tipo. Encontró la que necesitaba. Sistolas. La compró. Tomó el autobús a casa, subió los 4 tramos de escaleras y se quedó en el oscuro pasillo fuera de la puerta del baño. Kayla estaba en su habitación haciendo tarea. El apartamento estaba tranquilo, excepto por el zumbido del refrigerador y el occasional gulp del radiador. Sacó una silla de la cocina. Se subió a ella. Desenroscó la cúpula de vidrio esmeralado, quitó la bombilla quemada y puso la nueva en su lugar. Encendió el interruptor. El pasillo se llenó de luz. No era brillante, solo una bombilla, 40 vatios, el tipo de resplandor, que era más sugerencia que iluminación. Pero era suficiente. Suficient para ver las paredes, las puertas, la alfombra que necesitaba ser reemplazada. Sufficient para caminar sin tropezar. Sufficient para cambiar la forma de la oscuridad que había estado allí durante 16 días. La puerta de Kayla se abrió. Ella salió al pasillo y miró hacia la luz. Luego a su padre de pie en la silla. Lo arreglaste, dijo. Sí. Finalmente. Sí. Ella casi sonrió. No del todo, pero casi. Luego volvió a su habitación y cerró la puerta. Y Marcus bajó de la silla y la volvió a poner en la cocina. El pasillo se mantuvo iluminado. Se quedó allí por un momento, mirando la luz, pensando en los 6 dólares y los 16 días y todas las decisiones que había tomado y no tomado. La bombilla eventualmente se quemaría. Algo más se rompería. Los números en su cabeza seguirían sin sumar. Y él seguiría encontrando formas de hacer que sumaran de todos modos, porque eso era lo que hacía, lo que siempre había hecho, lo que seguiría haciendo mientras Kayla lo necesitara. Apagó la luz de la cocina. Apagó la luz de la sala. Caminó por el pasillo iluminado, y se detuvo frente a la puerta de su hija. No tocó. No necesitaba. Simplemente se quedó allí, en la luz. Y la escuchó respirar.